Welcome to our classroom. How are you today? Қалдарың қалай? Как ваши дела? English, grade 5, unit our class, lesson 1, topic a classroom. Learners will be able to ask and answer questions about the classroom, apply lexical units of topical vocabulary. Today, we are going to talk about our classroom. But first of all, let's look at our new words. Бүгінгі сабақта біз сендермен өзіміздің сыныбымыз жайлы әңгімелесеміз. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о нашем классе. New words. Новые слова. Қанекей, жаңа сөздерді жазып алайық. Window, laptop, CD player, shelf, DVD, door, board, clock, poster, chair, notebook, pen, desk, dictionary, ruler, bag. Brilliant. To describe our classroom, we should use prepositions of place. Children, do you know them? Сыныптағы заттарды сипаттау үшін біз сіздермен демеуліктерді қолданамыз. Немесе мекен үстеулерді. Сендер оларды білесіңдер ме? Чтобы описать наш класс, мы с вами используем в предложении предлоги места. Вы их знаете? Prepositions of place. In, в, ішінде, on, на, үстінде, under, под, астында, next to, рядом, около, жанында, above, над, үстінде, between, между, ортасында, арасында, at, у, жанында, in front of, перед, алдында, behind, за, артында, near, рядом, жанында. Let's watch a video about prepositions of places. Қане, видео көрейік. Давайте посмотрим видео. Smile and learn! Hello, friends! Today we're going to learn words that tell us where things are. Our friend Chester will help us. Where is Chester? Chester is in the box. He's in it. The cat is in the box. And now, where is Chester? Chester is in front of the box. He's in the front. The cat is in front of the box. Where is Chester? Chester is next to the box. He's next to it. The cat is next to the box. Where is Chester now? Chester is under the box. He's under it. The cat is under the box. Where is Chester? Chester is on top of the box. He's on top of it. The cat is on top of the box. Where is Chester? Chester is between the boxes. He's between them. The cat is between the boxes. In the box.
In front of the box. Next to the box. Under the box. On top of the box. Between the boxes. Let's see how you'll be getting out of there, Chester. See you around. Now, let's do some exercises. Exercise number 2 at page 4 of student's book. Қанекей, оқулықтың 4-ші бетін ашып, 2-ші жаттығуды орындайық. Давайте сделаем упражнение номер 2 на странице 4. Look at the picture again and read the sentences. Write true or false. Суретке қарап, сөйлемдердің дұрыс немесе дұрыс емес екендігі жайлы жазамыз. Смотрим на рисунок и пишем ложь или правда рядом с предложением. The poster is near the door. False. The DVD is on the shelf. The laptop is next to the DVD. The shelf is near the poster. The poster is under the clock. The notebook is in the bag. The door is between the clock and the board. Okay, well done. Perfect job. Now, let's do exercise number 3 at page 4. Қане, 4-ші беттегі 3-ші жаттығуды орындайық. Давайте сделаем упражнение номер 3 на странице 4. Write sentences about the picture with the words in the box. Используя предлоги, составляем предложение из данных слов. Демеуріктерді қолдана отырып, берілген сөздерден сөйлем құрастырамыз. For example, poster board. The poster is next to the board. Pen, desk. Ruler, bag. CD player, shelf. Pen, notebook. Board, clock and the door. Bag, desk. Very good. Well done. Now, let's answer the questions. Қане, сұрақтарға жауап берейік. Давайте ответим на вопросы. Where is the laptop? Where is the table? Where are the shelves? Where is the board? Where are the books? Wow, excellent! We have worked well today. At home, make a poster about your dream classroom. Goodbye.